Yes, ladies and gentlemen, um, the conference tonight is about the education of people with autism. Nous allons parler un peu de l'éducation des personnes frappées d'autisme. Euh, Permettez-moi de lancer un morceau, juste de circonstances. Et je reviens à vous. Donc, je suis à la fois sur YouTube et sur YouTube et également sur Facebook, quoi. Le morceau, c'est Just Like You by Joe Hartman. Just Like You. So we're going to listen to a song, Just Like You, about the autism by Jack Hartman. And after that, we're going to continue, okay? Just Like You. Hi, I'm Victoria Gentile. I'm a special education teacher at Fort Salani Elementary School in Kings Park, New York. I asked Jack Hartman to write a song to help children better understand autism. Victoria and her students inspired me to write this song, and my hope is that this song will help all children understand a little bit better that children with autism love to sing, dance, play, have fun, learn, make friends, just like you. I'm just like you. I like to have fun, sing and dance, play and run. I'm just like you. I like to make friends, share lots of love. Will you be my friend? I may act a little different. I may have trouble using words. I may have a few more challenges than you, but I'm a good kid in this world. I have autism. Will you be my friend? I'm just like you. I have feelings too. I get angry and sad and happy like you. I'm just like you. I could use your help. Please understand. I need a little more help. I may act a little different. I may have trouble using words. I may have a few more challenges than you, but I'm a good kid in this world. I have autism. Will you be my friend? Thank you, teachers, for all that you do to help me each day, to get me through. This is by Jack Hartman. Yes, you give all the love and patience and everything. I'd like to be your friend. I'm just like you. I'm just like you. Just like you. Just like you. Just like you. Thank you, Jack Hartman. Just like you. Let me come back to my screen here. All right. Stop sharing. Okay. Give me a minute. You know, I'm practicing this every year, every time, all the time. Okay. So, ladies and gentlemen, this is Professor Willie. Today, we're going to discuss. We're going to go over some elements, some ways to teach people with autism. In my previous conference, I clearly mentioned that the autism is a very broad spectrum. I'm not going to come back to define what is the autism today.
My main focus today is how to educate them. I'm not going to give the whole picture. I'm not going to give you everything you need to educate, but just uh, some very important stuff you need to know to educate a student with autism or your baby who has autism. And you can easily notice that most of them they like repeating the same concept all over and over again, over and over. So when they start an activity, they don't want to stop unless you stop them. And they most of the time they have a very limited attention span, so they don't pay too much attention about what you are saying. They don't have a good eye contact. They don't look at you, and they prefer to look everywhere, but except looking at you in your eyes. So, how can we? What are some tools that some ways we can teach people with autism? First of all, one you can use what we call the visual schedule. The visual schedule is a schedule that you can put on their desk to prepare them about with the transition. Because if you don't do that, most of the time when you say, okay, we are moving from reading to math, they will just keep working on math. But if you train them so that they know that after 30 minutes of reading, they're going to move to math, and you put the schedule in front of them, that may help them to have a smooth transition without resistance. Because most of the time that's what is happening. They don't want to stop. And when they are familiar with the visual schedule, don't change it. Because when you change, you may be in trouble. They don't like too much changes in their routine. So in some cases, you may show them how to use their visual schedule. For example, at the door, at the door of the classroom, you can put a student schedule, and when the math is over, the student can stand up and go and remove math to move to the next activity. Or it can be on the desk. The student can be able to change the schedule to know that this is math time. After math, this is reading time. After reading, this is maybe science, social study. So this help again. The visual schedule is very helpful for students with autism. And as I said, if you don't use the visual schedule, you may be in trouble when you are asking a student to move from one activity to another one. And in most cases, as I said, they don't pay too much attention about what you are saying. Their attention span is very limited. You need to find their teachable moment to push the teaching, the instruction. So when they give you a slight opportunity to teach them, use that right moment to teach, to give them the maximum of concept they need to know. Because after that, they will be distracted by something else. And in most cases, to keep their attention, to increase their attention span, in some cases, you need to give them some colorful item to grab, to hold in their hand. Most of them like to hold colorful item in their hand during the instruction. That help them, and it can calm them. It can also increase their attention span, help them to be a bit careful about what you are saying. So again, you can use colorful objects, or it can be smaller than the ball, and they can grab it during the instruction. And again, that really helps them to be calm while during the instruction. And you can also, to teach them, I would suggest to use a lot of pictures. They are visual. Most of them are really visual learners. You using the pictures help them to understand the concept. Pictures. You speak less, show them pictures. And some of them are non-verbal.
which means they don't speak, but they observe what you are doing. They can touch what you are teaching. Make them touch it. Let them make them touch it, even if they don't speak. So that's very important, especially for non-verbal. So using pictures is it is another way to support those kids. Joyful pictures and maybe some short sentences that help them to understand. And in some cases, I don't have my the core board with me. The core board is something that we use also to support students to teach students with disabilities, with autism. The core board is a tool, visual tool with a lot of vocabulary words that they can use regularly. For example, on the cupboard, you can have I eat banana. So if they want to eat banana, or you can say, I want to eat bananas. On the cupboard, it is written, and you have the picture of banana. If he wants to eat something else, he can say, I want to eat. He replace banana by apple, replace banana by maybe or something else. So, and that helps them to communicate with you, the cardboard. And maybe they want to drink water. Sometimes they just point the picture, drink water, drink water. So the cardboard is an important communication tool for non-verbal, especially for non-verbal students with autism. Yes. So, and let them practice and know how to use it, because when they know how to use it, they can easily use it to communicate with you. Again, the cardboard is very important to teach people with autism. And when you are teaching those kids, always monitor your voice, because some of them are very noise sensitive. Or when you increase your voice, you may see some of them closing their eyes because the noise is higher than what they can support. So basically, you have to monitor to watch your tone level, your volume. Yes, keep your volume low and just use the natural voice. Uh, if you notice that they are very sensitive about your voice, bring your voice down and keep it low. Yes. And in some cases, if they are very sensitive to noise, we recommend that if they are going outside for the recess where they are going to meet other students with a lot of noise, we always suggest to give them earphones. They put the earphones during the recess so that when they are playing with others, or most of the time they don't even play with others. They stay in isolation uh, somewhere outside. They don't play, they prefer to play by themselves. Some of them, they don't want to share their toys during the recess time. You just see around in a corner and just do what they want to do by themselves. They don't care about what other people are doing. This is part of their disabilities. Or again, all depends on the spectrum. Some are not severely affected. They can play, even make friends with others. But if they are severely affected, in some cases, they don't care too much about making friends. They live in their special world, even during recess. They can run by themselves or stay quiet doing nothing. So, again, if you notice that the noise is disturbing your student, I really suggest you use the earphones during recess. Or sometimes when they are practicing the fire drill, it is always good to have some pairs of earphones so that if the noise is really too loud, the you can just help them to put it there, because sometimes they will be nervous and they will start crying. Some of them will start crying. Yes, and also you should know that some of them are really aggressive. They can hit you during the instruction, especially when they don't like what you are teaching. You have to be careful. So we always suggest to keep a certain distance between you and that student when you are teaching, so that you don't need to be very close to that student. Because if you are very close to that student,
and if you are teaching something, a concept that the student doesn't understand or doesn't like at all, or don't be surprised to see that student hitting you or biting you. They can bite you, they can hit you, they can do everything. And the student with special education, they are very protected by the law. You cannot retaliate or you can't do anything. So you have to be very careful. You have to protect yourself. We call it the distance of this security distance between you and those students. And always observe them. When they are becoming aggressive, you should know when they are about to hit you. You can easily notice that something is wrong, and especially when you are trying to encourage that student to do something that he doesn't like. Some of them don't like some subject like reading or writing. Based on my personal experience, many students with autism, they don't like writing, they don't like reading. For I don't know why, but they are very good at math. Most of them, they are very good at math. We don't know how they solve their math problem. In some cases, you give them the method, but they use a different way to solve the math problem, which is strange, right? Sometimes they prefer to use their brain to memorize to come with a different idea to solve the problem. So that's what I noticed with those students with autism. Most of them are very good at math, and your method is one method that they can use, but don't be surprised that they come with a different way of solving their math problem. And some people say, okay, why should we focus on their education? And I will inform you that the population, people with autism are becoming uh, increasing in the society. So the number of people with autism is increasing every day. And we have to take into consideration that category of person in the education. So the number of students with autism is increasing each and every year. So we should educate them. And some people will say, okay, why do you educate them? What can they do when they finish their education? In my previous conference, I clearly informed you that some of them are really smart. They can even go far. They can really go really far with their education. I told you during the last conference that I'm supporting a student with autism who is preparing a PhD. If a student with autism can prepare to go to the PhD level, it means that he's smart enough, right? He's smart. And so don't think that they cannot learn. And I told you last time that many people who are really influencing who influence this world have autism. Beethoven, Einstein, Newton, Steve Jobs, the guy owner of the CEO of Apple, they have autism. But even they have autism. So many people who are really influencing this world suffer from autism. But you see how they are successful. So if, for example, you say, okay, if some part of the world, many people don't care. They don't even want to send those kids to school. They say, why should I waste my money to educate that type of child, who may not help me in the future? No, you have to educate them. You have to educate them because you never know. You never know. I taught a student with autism. Initially, that child was diagnosed as a non-verbal student, but with practice, I find different way to support the student, and the student moved from non-verbal to verbal within a year. Within a year, so which clearly means that things can change at any time. A non-verbal student can become a verbal and become successful in the society. Some of them learn even the sign language. They can express themselves with the sign language. And if they finish their education, what should you do? They can find a job.
there is no discrimination. There should be no discrimination about student people with autism. And I noticed that in America, many companies really love to hire them for manual work. They are very good with their hand. They love working with their hands, sorting items. They love it. They love it. Yes. So don't think that they cannot do anything in the society. And if they are already working, they have a job, or most of the time they have their legal guardian who can take care of managing their income. Yes, because some of them cannot manage their income. They need some support from their parents, their parents to be successful. Yes, again, we have to do everything possible to support those people with autism, especially in their education, because they are smart. They love, they need to know that you care about them. That's why I'm coming again today. What I'm saying is not the whole picture of what you need to know, but to summarize what I just said. People with autism are visual, most of them are visual learners. Use the visual schedule to support them at home or in class. The visual schedule will help them to make a smooth transition from one activity to another one because, again, they like repetition. Also, as I mentioned, that you need to give them, ask them, what is your favorite color? If they choose maybe green several times instead of orange, it means that green is their favorite color. So you find some nice item in dollar stores, cheap store, and you give them. They grab that during the instruction, and that help them to calm down. Yes, we always use a lot of songs from YouTube to teach them. They love songs from YouTube. They love it. YouTube, you use pictures to teach them. Use the cardboard to communicate with them. They can touch sentences on the cardboard. They can even flip sentences on the cardboard to learn, to communicate with you. And as I said again, some of them are very sensitive with noise. They don't like noise. Keep your tone, keep your voice low. Be careful when you are teaching those who are aggressive because some of them can bite you. They can do everything. They can hit you. So you have to be careful. And again, if there are so many associations for autism on Facebook, even on Google, let those kids join those associations and share their experience and even find a job. Okay, that's the English version of what I have to say. I'm going to explain that the same stuff, the same concept in French. Bien, mesdames, messieurs, je vous expliquer un peu, sans être exhaustif, comment éduquer les personnes frappées d'autisme. Dans ma dernière conférence, je vous ai fait savoir que l'autisme, c'est un très grand parapluie qui englobe beaucoup, n'est-ce pas, de sous-facteurs. Il y a beaucoup de noms dans le grand parapluie de l'autisme. Et généralement, les personnes frappées d'autisme n'aiment pas vous regarder, n'aiment pas vous regarder dans les yeux. Donc, les contacts avec les yeux, ils préfèrent regarder ailleurs plutôt que de vous regarder dans les yeux. Ça fait partie de leur handicap. Et comment est-ce que vous pouvez les supporter dans l'éducation? Alors, il est souhaité d'avoir un emploi du temps visuel. L'emploi du temps visuel leur permet de voir ce que les activités de la journée. Si vous avez maths peut-être de 8h à 9h, il faudrait qu'ils sachent que de 9h à 10h, on passe à une autre matière et que cela soit placé devant lui. Vous pouvez l'éduquer à manipuler son emploi de temps visuel. Et ça fait que quand l'heure n'est pas arrivée pour quitter d'une matière à une autre, il ne doit pas être résistant. Parce que ce qui fait problème, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes frappées d'autisme aiment répéter les mêmes concepts, répéter. Ils n'aiment pas changer d'activité. Parfois, quand vous voulez quitter des mathématiques à l'anglais, ils n'aiment pas. Ils aiment répéter la même chose.
Donc, l'emploi du temps visuel aide cette catégorie de personnes à faire une transition avec moins de résistance, n'est-ce pas? Et parce que beaucoup ont une faible attention. Beaucoup d'entre eux ont une faible attention. Il faudra trouver des astuces pour maintenir le peu d'attention, leur attention. Et le plus souvent, pour maintenir leur attention, vous essayez d'identifier la couleur qu'ils aiment. Vous pouvez leur donner des petits ballons qu'ils peuvent tenir en main. Et puis, ils essaient de presser régulièrement pendant que vous les enseignez. Ça les aide à se calmer pendant les instructions. Donc, vous allez les voir, ils appuient, ils se calment, ils manipulent cela, et puis ça leur permet d'être un peu calmes. Et beaucoup d'entre eux aiment aussi apprendre avec des images. Donc, il faut avoir beaucoup d'images, illustrer ce que vous dites par beaucoup d'images, parce qu'ils apprennent, ils voient, la plupart ont une mémoire visuelle, ils aiment bien voir, et quand ils voient, ils retiennent. C'est très important, les images. Vous pouvez avoir les images je ne sais pas, de la leçon que vous voulez enseigner, que ce soit dominé par les images. Beaucoup d'entre eux aussi apprennent facilement avec les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Donc, ils aiment bien ces leçons, écoutent des leçons très intéressantes qui leur permettent même de danser. Et là, vraiment, YouTube, c'est un très grand moyen d'éducation de cette catégorie de personnes. Nous avons aussi ce que nous appelons en anglais le scoreboard. Le scoreboard, c'est un tableau visuel qui a un certain nombre de vocabulaire et de phrases. Vous pouvez dire, il dit, je veux manger la banane. Donc, sur ce plat appelé scoreboard, il y a des phrases comme ça, je veux manger la banane. Vous mettez la photo de la banane. Et là aussi, il peut remplacer banane par mangue, remplacer mangue par autre chose. Et quand il veut manger, par exemple, la mangue, il prend l'image de la mangue, il place dans la phrase, la partie qui convient à cette photo et il vous montre, je veux manger la banane. Il peut ne pas parler. Et puis, mais vous lisez et puis vous essayez de communiquer avec lui. Bien, je veux boire de l'eau. Donc, c'est des textes préécrits. Tout ce qu'il fait, il inverse et puis il apprend à manipuler ça pour communiquer avec vous. C'est très pratique, n'est-ce pas? Ça rend votre vie facile. Et vous pouvez aussi également constater que certains sont très sensibles au bruit. Donc, quand vous enseignez cette catégorie de personnes, n'élevez pas inutilement votre voix, parce que quand vous élevez votre voix, ça les rend nerveux. Il faut maintenir votre voix au niveau normal. Et si vous vous rendez compte que certains sont très sensibles au bruit, surtout pendant la récréation, essayez de leur donner des écouteurs. Vous mettez des écouteurs sur leur tête, ça limite un peu le son et puis ça les rend aussi moins agressifs. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez facilement faire pendant la récréation. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants frappés d'autisme restent dans un monde d'isolement. Pendant la récréation, par exemple, beaucoup d'entre eux préfèrent rester dans leurs coins isolés et ne s'intéressent pas à ce que les autres enfants font. Donc, ils sont cachés dans leur coin et ne s'intéressent pas beaucoup à ce que les autres font. Ils ont juste leur jouer. Ils jouent avec eux-mêmes. Ils ne partagent pas leur propriété avec quiconque. Ça fait partie de leur handicap, n'est-ce pas? Donc, mais comme je l'ai dit, les écouteurs, pendant la récréation, sont parfois conseillés. Et puis, nous avons aussi ce qu'on appelle le fire drill. Le fire drill, c'est des séances d'entraînement au cas où il y a danger dans le campus. On leur montre comment vider le campus, par exemple, de façon en sécurité. On déclenche l'alarme pour les préparer, n'est-ce pas? Oh, quelqu'un dit no volume? No volume. Christian. Alors là. Oh là là. No volume.
Alors, Christian, essaie de me rappeler là. Est-ce que ça vient de commencer ou bien c'était pendant toute l'émission? Christian Kameni, s'il vous plaît, rappelez-moi, ça fait bientôt 30 minutes là. Est-ce que c'est depuis l'émission ou bien ça vient de commencer? Je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à avoir le problème de son. Bon, alors j'espère que je suis suivi là. Je vais encore ajouter le son là. Bon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Et si possible, je pourrais reprendre l'émission. Donc, j'étais en train de dire ici, pour enseigner les personnes frappées d'autisme, vous utilisez plusieurs moyens. Je résume en disant, il y a l'emploi du temps visuel. Vous avez, je sais pas ce que nous appelons le scoreboard. Et il faut également no sound. What seems to be the issue then? That looks strange. No sound. Oh, no sound. Oh là là, I don't know. But l'émission est enregistrée également sur YouTube. Donc, je crois que ceux qui n'ont pas pu suivre sur Facebook, désolé, ils vont aller sur YouTube parce que l'émission est également enregistrée sur YouTube. J'étais en train de dire ceci pour me résumer que pour enseigner les personnes frappées d'autisme, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, l'emploi de temps visuel qui est très important parce qu'ils voient, ils ont. Oh yes, Kameli dit good, good now. J'ai mis moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Facebook. Donc, je disais que il faut avoir un emploi de temps visuel pour enseigner les personnes frappées d'autisme. L'emploi de temps visuel, vous leur faites savoir que de 8h à 9h, vous avez mathématiques. De 9h à 10h, vous avez anglais, ou bien, n'est-ce pas? Et puis, vous leur apprenez comment utiliser cet emploi de temps visuel. C'est très important. Vous essayez de trouver des objets très pleins de couleurs et vous leur donnez, ils essaient d'arrêter, régulièrement ils arrêtent en main et ça leur permet, n'est-ce pas, de se calmer parce que eux, ils ont une faible attention. Les personnes frappées d'autisme ont généralement une très faible attention et quand pour maintenir leur attention, ils appuient ces objets et puis pendant qu'ils appuient, ils suivent un peu plus ce que vous dites. Et comme je l'ai dit, ils aiment bien être enseignés avec beaucoup d'images, donc il faut utiliser beaucoup d'images. Vous pouvez également utiliser beaucoup de chansons sur YouTube pour les enseigner. Et j'ai dit également que nous utilisons ce qu'on appelle le scoreboard. Le scoreboard, c'est un outil visuel avec des phrases préétablies. Donc, l'apprenant peut lire « Je veux la banane » et il peut remplacer l'image de la banane par la mangue ou bien le pain. Il y a beaucoup d'images, il prend et puis il colle sur le mur, sur le tableau et puis vous essayez de lire, de suivre. Ça, c'est très important. Et je disais également que certains d'entre eux sont très sensibles au bruit. Quand ils sont sensibles au bruit, quand vous les enseignez, n'élevez pas votre voix. Parce que quand vous élevez votre voix, ça les rend nerveux et agressifs. Et pendant la récréation, par exemple, vous essayez de mettre des écouteurs. Vous essayez de leur donner des écouteurs. Donc, vous essayez de mettre des écouteurs qu'ils, n'est-ce pas, soient moins à l'abri des bruits. Ça aide aussi beaucoup. Je ne sais pas si ma caméra, j'ai déconnecté là. Bon, et puis je disais également que certains d'entre eux sont vraiment agressifs. Ils sont agressifs. Et pour les enseigner, il faut avoir ce qu'on appelle la distance de sécurité. Parce que quand vous enseignez cette catégorie de personnes, il faut prendre des dispositions. Parce que là, à un certain moment, si vous n'êtes pas attentif, il peut vous agresser. Surtout quand vous enseignez ce qu'ils n'aiment pas. Beaucoup d'entre eux n'aiment pas écrire ou lire. Et quand vous enseignez des personnes frappées d'autisme à lire, prenez votre distance de sécurité parce qu'une fois de plus, certains deviennent agressifs. Ils peuvent vous cracher sur vous, ils peuvent vous mordre, ils peuvent cogner sur vous. Et comme la loi les protège, vous ne pouvez rien faire. Si vous prenez à l'administration qu'un apprenant frappé d'autisme vous a brutalisé, on ne pourra rien faire pour vous protéger.
Mais si, à l'inverse, vous le touchez seulement, vous perdez votre travail. Donc, ils sont très, très protégés. C'est ça, c'est dommage. Et pendant que vous enseignez cette catégorie de personnes, vous devez toujours leur faire comme, vous donner le standard assez élevé parce qu'ils sont capables d'apprendre comme les autres. N'est-ce pas? Il y a certains sont muets. Pardon, ainsi, on appelle ça non-verbal. Certains sont muets. Donc, ils ne parlent pas, mais ils suivent tout ce que vous racontez. Alors, mais ne prenez pas ceux qui sont mieux comme une situation définitive. J'ai eu à apprendre à former des apprenants considérés comme des muets. En un an, j'ai développé le système de langage et ceux-là qu'on appelait des muets sont devenus subitement, ils parlaient. Donc, il ne faut pas limiter, n'est-ce pas, leur capacité à parler. Vous parlez, peut-être vous essayez toutes les options possibles. Et ne faut pas, certains disent, pourquoi est-ce qu'il faut perdre le temps à éduquer une personne frappée d'autisme? Alors, une personne frappée d'autisme peut apprendre comme n'importe qui. Dans ma dernière conférence, je vous ai fait savoir que le monde est gouverné beaucoup par les personnes handicapées. Beethoven était frappé d'autisme. Newton, avec la théorie de la gravité, Newton avec l'autisme. Einstein, qui a créé la bombe atomique avec l'autisme. Steve Jobs, le responsable de Apple, avec les iPhones, il était frappé d'autisme. Messi, le grand footballeur du monde, frappé d'autisme. Donc, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Un de mes apprenants, par exemple, est en train de finir un PhD. Il est frappé d'autisme. Donc, ne les sous-estimez pas. Ne les sous-estimez pas. La population, les personnes frappées d'autisme sont en train de devenir une population importante. Donc, on ne sait pas trop pourquoi, mais le nombre de personnes frappées d'autisme devient de plus en plus élevé et il faut s'occuper de ces personnes comme les autres. Absolument. Et la dernière fois, j'ai évoqué quelques raisons, quelques causes d'autisme. Certains soupçonnaient même le vaccin qui pourrait être l'une des causes de l'autisme. D'autres soupçonnaient, n'est-ce pas, la vieillesse. Quand vous donnez naissance aux enfants étant déjà à un certain âge, la probabilité d'avoir des enfants frappés d'autisme est élevée. Alors, certains également, comme je l'ai dit, disent, mais pourquoi est-ce qu'il faut enseigner? Est-ce qu'il faut perdre le temps avec ces gens-là? Aux États-Unis, la loi protège beaucoup ces personnes handicapées et quand ils finissent le travail, ils ont les mêmes chances de trouver le travail, malgré cette discrimination silencieuse. Aux États-Unis, beaucoup d'entreprises préfèrent les embaucher pour les travaux manuels. Donc, ils sont très bons dans le travail manuel. Très bons. Ils aiment bien trier les objets, faire les travaux physiques là. Ils sont très bons là-dessus. Et puis, puisqu'ils ne sont pas très responsables, leur tuteur légal perçoit leur salaire. N'est-ce pas? Et j'ai cela pour les soutenir. Et vous devez peut-être les encourager à joindre des Facebook, des associations qui les soutiennent. Alors, moi, je crois que j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Beaucoup de personnes frappées d'autisme sont bons en maths. Ils sont vraiment bons en maths. Et ils font les maths de façon un peu... De façon de faire les maths n'a rien à faire avec ce que vous leur enseignez. Vous leur enseignez le concept de mathématiques et ils font à leur manière et le plus souvent, ils arrivent à la bonne réponse. Malheureusement, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas écrire. Beaucoup d'entre eux sont allergiques à la rédaction. Ça fait partie de leur handicap. Donc, je suis juste obligé de revenir pour la deuxième fois sur ce chapitre d'autisme parce que le mois d'avril, c'est un mois, n'est-ce pas, de sensibilisation d'autisme. Je veux revenir à vous avec d'autres sujets, cette fois-ci un peu politique, parce que j'ai pris un peu congé. Et comme dit Eric Robinson dit que, oh, prof, ça fait un bail. Oui, tu sais, ces histoires-là, ça épuise. Donc, demain, je vais parler de la France-Afrique. Je vais parler de la France-Afrique. Et puis, ce sera un peu politique cette fois-ci. Et je remercie, je ne voulais pas être très long dans cette conférence. J'ai parlé de l'autisme pour la deuxième fois. Merci à tous ceux qui étaient avec moi. Allez sur ma page YouTube parce que l'émission est enregistrée sur YouTube.
enregistrer, essayez de souscrire sur la page YouTube pour avoir la notification de mes prochaines conférences. Yes, if you did not subscribe on my YouTube channel, please, this is the right time to do it so that you can have the notification when when I have a conference, okay? And again, thank you so much for being with me. And I'm going to come back with a different topic very soon, right? Again, thank you. Merci, très bien, Christiane. Tu ne peux pas savoir ce que tu as fait là parce que ce que j'ai fait, j'avais sélectionné le bouton mute et je parlais en Facebook sans voix, sans son. Merci, très bien, Christiane. C'est ça aussi ta grande contribution. Merci, Robinson, qui était là. Merci à tous ceux qui vont suivre l'émission en différé. Une fois de plus, c'était, n'est-ce pas, une émission sur l'autisme en ce mois d'avril qui marque, n'est-ce pas, le mois de sensibilisation de l'autisme. Très bonne soirée à tous et à la prochaine. C'était Professeur Willy.